Popa Radio ewo Paris France, G Live Radio ewo UK, OPD ewo UK, and fe multi TV digbox so ye live ewo ho. Ene enwumre ensema ye de ebremo no ne edimu akwotene bi edi. Mampayina John Dramani Mama ene UK mem London. Wakwakasa omen tibia omen bobre o de wonsem atudwa. Na mampanyina na John Dramani Mahama ko kasa ye do chemo se Ghana se na nema si kona sa amanfo abre Ghana o se mema obi amre Ghana investors no wo monko so anya resimu wo Ghana mu nema betoto yi ye komra se bedwa fie dia na donkuma mpanyifo a ye yi omo so omo toto nema no omo akomra se bedwa fie chia me hene wo akwaji ni nyansa no ebi na nanu aye sesa edonkuma ne ba no den ne wo mra bedwa fie no amanfo bebre tie atua wasawase na fe eye Tamale South na asama ba beto bia ne se emaburu bia wono ewo asawase kiremo sai adwobreo se ne nema si kono ye party ye ni ntanti obi anka na komanto ne yam ye bekom ewo buem ne mpa ne manfo anim aye demo we kra do so om di freedom ha baba Jubilee House edi entra obetimu chiri eno omo kwa wa pa 400 kilometers Abuja boy say we ni sama foforo pina aboabo no ane enwumre ye de ba beso mo se no Siabrem Kasiebo ewo TVXYZ and afi Power 97.9 ene ya affiliates nyina akekafo ane enwumre eye me PSC Okra Ekrase reporter Chief Tankers Honorable Without Constituency Minimia International dachi no fosu agema enwuma ko bi na so ya se brepem ya be bo mu din a chem ba bia mbenya wona bibia akoyi e de amamo afensem kiremu enie Mampayina John Dramani Mama ene London mem Chatham House ya to safre no se papa bradwumade sunku bi ekoso fo anu onyam ebeta eche na ba ne ekoso wa bibi mem ba ba kakakra o eni ogina simpie so ya boss man shia hwe ne political suit tuntum fine bi pa ko gina o hwe brofo ne abrofi bom sem shia hwe brofo no bom sem shia no se oh no kura ne sa aboafo amobo Ghana no momra famu na mesi for mabwa na ese yaka se de katasehye proye kankan ye pa tuminie no eye bi de amomafo bre awa Ghana yesika sem toto yesese atete apansam a chese oh efie bi atwam na Ghana obi ani je boy abaso ba se de oba manfo su twa adwo Mampayina John Dramani Mama yentie no. Too many of our economic indicators today are pointing south. We have in the last month entered the hyperinflation era with an inflation rate of 54%. Our currency has in the past few months been counted amongst the worst performing in the world, plummeting by as much as 54% in value within the first 10 months of 2022. Widening budget deficits have characterized economic performance since 2018. A severe cost of living crisis fueled by ever-rising prices of basic goods has imposed extreme hardship on Ghanaians as the government struggles to meet some of its most basic commitments in areas like education and health. Unemployment stood at a staggering 13%, the highest in recent memory. It will be no hyperbole to assert that our present state bears an uncanny resemblance to the period of the late 70s and 80s. How was a country with such bright prospects only a decade ago brought to its knees so quickly when it should have made far more progress? The present trouble with our economy stems from gross mismanagement and in some instances sheer recklessness. Government failed to sustain the gains made after our last IMF program, which brought stability into the management of the Ghanaian economy. Ejanum suo de mama to aso Mampayina John Dramani Mama eno no ensiwa eno ase na anu ya COVID ba ye uba Ghana de a aboafo a ye ne COVID hu se scale ba ye aban ne keka ye diske ye se COVID nti ye de ye se eno wa kuntabu uba Ghana se ya aya kire wahye ai piano de ato ensisi so echese hokra no sikadie basa bosi aye bonyina ba Ghana ye hu de de ye enso kire mu sei. Government has been quick to pass off the COVID pandemic as a reason for this poor economic record. Yet available data shows that many of our neighbors in West Africa and further afield posted much better economic performances than we did during and after the pandemic. The World Bank, through its Ghana country director, has also stated unequivocally that Ghana's economy was already in distress before the pandemic occurred. The
purpose of recounting these failures driven by mismanagement and corruption in Ghana is to demonstrate how Africa depletes its scarce resources generated from both the continent and development partners. Instead of thinking innovatively to address the fundamental economic problems, many leaders, as a case study, my own country, Ghana, once a beacon of Africa, has come up for mention for dissipating domestic and donor funds. A recently published audit report by the Auditor General of Ghana into receipts and expenditures on COVID-19 exposes staggering instances of corruption running into billions of Ghana cedis. Over 21 billion was mobilized to mitigate the impact of the pandemic from the World Bank, the IMF, the European Union, the African Development Bank, Ghana's own contingency fund, Ghana Stabilization Fund, and from the sale of Bank of Ghana COVID-19 bonds. Hiding under the emergency of the situation, government jettisoned our financial and procurement laws and refused to use the GIFMIS system, which is the agreed budget and accounting digital platform, to avoid thorough scrutiny of the use of the funds. John Dramani Mama Adodona RSA NDC obese him Frank Amomako 2024 about to friend or London and sema ekoso Ghana can be brem ni ade and idasu ewom di arachichere sema ewom and as say kwa Ghana kun ba kwa yesa kun abanza fedi onyeska nti wo hwe kwa ye befa so a ode bosia sika besesa bosia ne ade e friend debt exchange and as men krofo sika wo mo ade afama ben se gina efa ye bibi ne ho che abaji ade no fedi o musika ni kra be so bomo no kasa ne ma ne tutu ye de kebu ayo se de ye no na so ban we de aso no ade o peso ye no chichim krofo sa to o machi eju o musika. To debt restructuring. Debt restructuring is a condition precedent to getting an IMF program. And Ghana needs to do a debt restructuring to be able to go into a program. What has been the contention is a lack of dialogue and consultation with the debt holders on the domestic side. I know currently negotiations are taking place with the bondholders on the external side. Not the same treatment with domestic bondholders. Government feels it can just ride roughshod over them. So one fine Sunday night, we all relaxed at home, and then we had the finance minister, address the debt restructuring and announce how it was going to be done. 0% in 2023, 5% in 2024, and after that 19% in 2017, and then going all the way till 2035 without any consultation. I have been an advocate for dialogue. Before this whole crisis started, I advised the government, I said, hold a national dialogue on the economy. Give what the state of the economy is, and let everybody buy into it and understand. And then after that, seek a broad consensus behind your economic program. This suggestion was never taken. And then what we expected to happen actually happened. We had kept raising the red flag since 2019 about government's reckless borrowing program, going onto the Eurobond market every year for $3 billion and not investing it in the productive sectors of the economy, most of that money being used for consumption. And that is what has ended us where we are. Piao! Mampayna John Dramani Mama and I think London and ne power. It's a pain or the two. Na ene ewo London abonte so wabra John Dramani Mahama kopiem wo hono de nse bebre etudwa edefa Ghana se na yesika sam ho ntoto yesite se na wasika akabie no na o kiremu se Ghana se na Ghana yetika sam atete apansam atete se kontebe no se ase amafo bebre na ni eye ne daso ewo Ghana mu eti wode enkrato ekoye na etewia jinkrato yi fa komanu ya panyi no se ye bro afede nkoyi ana wode ema investors e kiremu se opese obabeye edwumaso bi Ghana ha na odu sika behye economy no ma bra enema wo hwa ebetuma aboa na afi aboa ama osika sam atoto ye wo mi se yesika sam no nkoye de nenso osre investors se yemfa sika mra mehyem na yemi enwuma na Ghana mabu no enya adwuma ni binye yeti Ewura John Mahama.
Africa needs to build stronger institutions to address institutional and political decay. In building stronger institutions, civil society organizations in Africa must also be prioritized. On this note, let me comment many civil society organizations on our continent that are doing their job of holding governments accountable to the people. Compounding the socio-economic malaise on the continent is the erosion of public confidence in state institutions. Many of these state institutions set up to be independent arbiters and offer appropriate checks and balances on the executive arm of government have in recent years served more as extensions of government. In many cases, as is the case in Ghana, there have been overt efforts by the government to weaken these institutions and bend them to its will. A case in point was the ouster of the then chairperson of the Ghana's Electoral Commission and 2 other senior officials of the commission by the president over clearly flimsy and contrived reasons. They were then replaced with persons with noticeable leanings towards the incumbent party and whose actions have served to undermine public confidence in their independence and neutrality, 2 ingredients which are vital prerequisites for the sustenance of Ghana's democracy. Relatedly, Ghana's judiciary has also come under public scrutiny in recent years for what is widely perceived as bias towards government. Until the advent of this government, our judiciary had commanded tremendous public respect and confidence for their firmly independent posture. This is arguably no longer the case. And this is a worry to investors because one of the factors that boosts confidence of investors to place their money in a country is the faith they have that in event of a business dispute, they can expect the justice system to be a fair and neutral arbiter. We am penny that John Dramani Mama and Elandra Bonteso no the same way ko tu dwa no we na woto aso e na wo kasa sesi a wo hwa ebibimemu ye hia mo apan nya sam keto Ghana se yasem mobo papa yasem mobo chase niska ye ni hwe eti ebe ya nka eye Europe fo wamuhu ya mobona wamo emphasis kakra meshe economy num no momboa se ne be ya niam betumi atoto yi na Ghana aban foforo ebeba na ebeboa na watoto sikasem ntoto ye amana kwa kugina yi na emom no ansa no ye hiamoa. I encourage you not to lose hope in Ghana and Africa because it's far more useful to look forward into the future with hope than to brood over the present desperate situation. I'm an eternal optimist and a believer in the potential and positive energies of Africa and her young people. In December next year, what I consider to be the most important election in Ghana's history will be held. The electioneering period will offer a scope for deeper discussions about Ghana's future and what needs to be done to get us out of the current economic quagmire and to avoid a recurrence in future. We in the opposition in Ghana are very clear on our vision for the country and how to build the Ghana we want. The first order of business for a new NDC administration will be to restore macroeconomic stability and ensure fiscal prudence while generating employment for many of our young people who are unsure of what the future holds for them. Though the current economic distress is largely self-inflicted, it is very clear that unless we act to insulate ourselves from these factors, whatever gains that are made going forward will unravel because of the existing structural weaknesses. The National Democratic Congress, the NDC, which is my party, therefore commits itself to immediate structural reforms based on a national dialogue and forging a broad national consensus that will lead to the diversification of our economy and its production base. Mampenye dada John Dramani Mahama anu disem ena wote no. Mr. Eric Ahianyo yadase wodi wani edi sempe echi ema yenya we nyina ma etiefo Adokolandi ni bi. Eno ya bruchira bagana de no de Okolandi ni bi. Afi na obisa. Obero London yi na bi. Afi ye ni afisem ye fi London de na chese de. Endi samanyo ko no donkuma no yakase mpanyifo mo no chiam. Foforo ena aba Dr. Kesa Atoforsen ena age captain band no ewo ho Emmanuel Amakofi Bua honorable etoso na be de echi eno no honorable Kwame Gavin Sagoja edi echi bi ene omo a ekeka eho na ye bo omudin eba ye adwuma na omo ai fiti ase a ene sa eno aprobo bi omko koye afi do omako piem onra se be ye fie chia me hene ena eso right honorable Alban Kingsford Sumana Backbin koye nkomodie no omo nsatwafo ni gina abonten tompon ba ye and a new deputy minority leader. Honorable Emmanuel Amakofi Bua, this is a for Kasa say, oh, Uncle Papa Nasu, Uncle Kachen, Uncle Cheno,
nti so mo ba so mo ne be ye adwuma bibia obekire wo mo se so mo ye bia no ne nyansa osoro de adom no odi bi abo wo mo atete wo mo and said the coin commodity PA no yeti honorable Kofi Amaboa. And as part of this engagement, we visited the speaker's residence. Again, just a courtesy call. I have to say that we were warmly received. We also have benefited from his wise counsel. And so we are very encouraged by it. We thank him for that. Well, you know, our priority right now is to make sure that we unite our caucus. That's when your friend has empatia, Kitty Wissy, Inkiwum, and one no. Eti honorable Emmanuel Kofi Amaboa and Adam Kuma Omrasebe Jeffy say, or Penya Bediachi, Omdo Speaker of Parliament, and a Bon Toffa, am na wasa ensem no ba na no yekobo yewura Dr. Kasiebo to force ndi se omra medidom kuma nanim omra hye badwafia ye chese yewura aveji yeyi no ma owura Emmanuel Amakofi Boa ebe hye na nan na afi chief whip yewura Muntaka Mubarak oya sanwase mra hye badwani yeyi ni free ho ede yewura Agoja Gavins ebe hye na se emabru bebre wo ho ano montiase enkanka ne Tamale South ho na yewura Haruna Idrisu mra hye badwani emabru bebre bufu ye pinche ne makakra kire bibi kakra wetiwa enu echi no so kopiem asawase a emabru na wo ho so kire bibi efiri se wono mra hye badwani a yayi na efiri ho as chief whip no na enu so no wono so kire bibi kakra na enu no na amafo bebere na chem se won kabeya wono mo enya ne omo kire no na afi party no enkoso am adwuma se na beya na esi wo mani so mpeso mo hwim tumi edifre MPP efo ho 2024 no enu betumi abemu na ene emabru na wono mo asawase yewura Muntaka mra hye badwa ye friend say na bato mpeso waso no wo mo de nsem bia ba betudwa kire mo se na no na mabunu bebrebu ofu ne so wo matena se die hu se ade se empanyifo a wono to abayi wo mo no wono mo ne ko take sa decision na wo mayi sa empanyifo na free ode fofora ba na ne de wo manim ni so wo bebo na afa tumi aba NDC fo afa na 2024 wono akwa ya ban enti ebe ya adwobre obia emma na koma emra fom abrante a ye frɛ no Harris Uma ena ye nsentro nhye di woni ne pamfo ewo ye asamase ena wono modin sam ni tu dwa kire mu se adwobre obia emma na koma ntonim nketin bi aba ama eno a na kan kan de akanye Ashanti Regional Police Command na kan anti asem and I'm say explanation here enko for mbebulu ntia ye ma dia sinti mbebulu tu ye tia e ma mo ye de ensem fata na de ntia ye ba ye bia we say ye be ka kire party penifo say yes ro edum pempen so am be kire say ampa party ni do e wo makubo demu enya ankwekure bi hu do enti no muta party na de ye be ka ni say party no eye wo momwa and the leaders are nya mo parliament oya honorable Haruna Idrisu any honorable Muntaka. In fact, I did two women here because you move your notness, you move your Muslims. But I'm saying because party in here because party in my Akonya, my Sumia, Nanka party in my Akonya, and can be your point say we've been discriminated against. But party now my Akonya, and the party now my Akonya, as I say, or person the Akonya, a beautiful religion for tribe for. Now I was saying, I said that they are preaching tribal equality, tribal, and can say yes some. Now any DC emabunu bi a wono mo ewo asanwase abato mpeso aso wasante bantemu kumase ena wono mo ese adwobre emabunu nyina ka omakomanto mu yem na mpanyifo na NDC fo ayi omo so omo nkodi NDC anim e omra hye bedwafie no eno ano no omo nyina beboa age power e de free MPP fo nsem ti obi anka na komanto niem ya yesu video na abuaka mu akam am say abuaka yogwai na apia ya daase ba second one there am say anu me bia ye guso enti yentu fa na afia ni enkyere eye buem jase kan na chese woti rege mu a na ewra eho no eye donkuba mamra hye bedwafie ya pomode won sef so ehia omo probo a omo ehwe sa ba se agenda 111 obesi asipiti awodo oha enu duba akono enu na omo hwe se ba bi okoye kotwa ahomam de sosobo fom akosi sei buem ene wonrabo fu ekoduru ho a also Pascal ba bi etwaye esude sosobo fom sa na da we ama jase kan hene ni adonte hene adwala pa service e betwa ahomam koye no yase contract ya man $1.2 million. Hey!
ase dwumade bia nko so ewo nana eche tete ba se brantuo a woto so nson ono jase kan hene okasai entie no enti eye mi de pass e ende mo atu anamo amaba yo adwuma no de hwi nkoso yo hwi nkoso enti mesrebo se mo be sorry ha akọ parliament no mo be bua ye na ye nso yano atini adu wo mo nche yo enti mo aba ye ndie kakra ye wo no maka betwem se nsem no de wo ho bebre yo na momu se ye health nti no we na ye beka ye wo kwa gidigidi o mo so mbe ye kwan yo eno ni nia o ma ko drink for stores eni ye nim be dia contractor no po ewo yo nti kakra metimi aka ewo ho no no the same teacher say jasi kan de yo say ye ni apart from MP ye ni anu wo ho nti yo enya ya ye si ya anto aba ama ban no nti nyo mo wo bia no mo di ye yo oh makabi bia betwem say owu nkola miensa say we ready say we dey wo be hwe omo nyina yo eye den enye omo nyina adwen enye baako yo enti ebesre aban no yo se nyema no bi se na onu ankasa owo ne krom sebi owo ofri achim na eho ye fe no onna ni hwe ye nso eye bibia na ese omudi ye politics yo na eye yen ya yedi ya pa yo bibia obetina inkolan kitinkiti a politics enti obama jasika oh nana asem yare ho jasika hene nana eche tete kwase brantuo a wotoso nson na atene enka donkuma no de odi wo manim ba mrahye bedwafie committee na hwa pomden senso ye honorable Parliamentary akando on kasa ema wo onso de nsem we atudwa nyina ne se babia yakobia no ye de Ghana maisika e de ama contractor for ewo nyina muso no afi ba ko atwem nti ye ka kira aban president the vice president se babia sika ni obia no mokope contractor na kira kwan na mo fa mra bi didwuma enu nti ye de sika no ema contractor for no animanimu ya because babia yakobia no enya nika nti ye be bom modern se babia akabia o se yakobia se bi wura na not until say be who say o mako back to site mo ye adwuma no anya ade aye agya ho ye be anya ade aye se o ya ba ha eko nti ya discuss ye news ni age ni agbogbo so nyesa na me adwuma mo ni me ye be ba ha ko emra o mbe we project we fi so man panya me nyina ati ase se o be we cha project we before 2024 na wa mo obi sika 1 year baby gina eni gina aka 1 year ni wa fit to me mu duka se be wi a aseche ne say wa mo bi $1 million afi baako enie nti afi baako de ede aye nie afi baako ne de adwiri anwea wi ne de agu nti be san de afi baako bi masa adwiri anwea baako bi maka ho na ya anwea mienu nti ka chem se 2024 be wi sa project we ya ma mi hu bibi ai chere se 2024 be tumi wi project ma amanfo na omo ekogya yaresa no omo tumi akom na omo tumi akogya yaresa gege Honorable Parliamentary akando eno no dwabo somra sebedwani ranking member health committee and atenenka buem MP ko pia honorable Kofi Adams miko bi manka bi de na man kwakra nka na eye eno nso ka se so buo bi okra donkuma no na wose sa de bo mo na wose woni break kam gu aban so na we man bi so emra ya adwuma nka by this time adewei ku aye hu pa sampa sika $1.2 million ye de ma contractor and the former techeni ye to foundation ni ade a we say could be resign as Ghana there. Honorable Kofi Adams for Accra one. Untumu say football park na bien na ekoso ananso aha na agenda 111 project for Jasikan municipality ya atum say aha na yebesi sa hospital na say utie yempenyi sika o kan ye say ye di ama contractor for no since January 2022 menye sure say sa nyamuhu wa ha ya hippie sound e we yichi wa ha no even $500 ejuma na so ya advance
more than $1.2 million to them. Ahimfo any MP for more Gwiem constituency and Ajasika municipality anko say by now yebehu bibi say yenye kura at least lentil level ye nanka yidu yehu hwe nothing happening in the enya dia eye obi ade na too many abandoned projects ewo yem constituency ha just too much too many eyiso emeka ho at least this one ye pese yehu bibi na yeda yempeni fast the minority members of the health committee led by the ranking member any deputy ranking say omo tu sana mo a free crime about all the way to Jasikan just to come and let the world and no mind say ye be hunya ekoso ewo ha efa buemra sebe yo honorable Kofi Adams na tin ka dem for kwesi be achi ene di omachi eko Jasikan ni buem patemo ode yeda ase Wugusu Air TV XYZ Kasiebo no sia bremo na fe Power 97.9 FM so Kasiebo yina enenam amafo fidie so ewo Ghana fa na bebia ye free sansem we mu na ye fa ye ne nkyire mu ewo sikasem mo nsem mu na nansen ade ba ko a Ghana fo ene se wote eye ye free tamfia no ewo bunu east na se bia ne nam je man ne potem na de unima de friend investment a ene se bu enye odia omafo a wono mo kakra wo mu botoma ye omde omsika koto bank se omde koye investment na afensi hu ba ho a wono makwa kodidi kakra no wono mo eho asem ena abai ni nyina ne se aban se wabobosia masesia no se ye ton mampanyi na akufado na ye ton Ghana fo nyina ne oman yi asase ne ye dan ne ahodo nyina wo kroma omo a Ghana ban ede omo ka no ensoto entino sesia na ban akọ IMF nso de ukoduru ha wono mo kire wo se usika sem na atete apansam na sesia honya kono na obi ama obosia no wan kasa kire kwan a obefa so aboa na fe usika sem ntoto ye be kunima akoye nti wo mu gina wo nchen ende wa na obekire ene metiwe so ade ba kwa kenofore ata na fe eye Ghana ban mu panyifo mo hwe ye sika sem ntoto ye so e kan ye ne se omafo ma ye investment wo bank ahodo mu abide ne nsa be kan wo mo bond no efiri se se okoye investment or bank aban to be ko bom busia no de akwa koye mputunyuma aban bom busia ma se aban to be ntua nti wa nkasa okoye investment no ndei wo ko se okwa ko ji sika bank ni to be ka kire se da bi sika ni ho kenofori ata aba be kire kwan aban be fa so atua eno no manfo ma akwa koye investment na no Perez Chapel so for panyino de ano yewura agina sare kra kire mu so no kra wanya ne haircuts na se ono so ni sika da bank wo ma ti so se hu amanfo sika o matete so enya asem keto na no ma me bi ba ha wasi data bank odi sika koto ho wo ko so kwa kwaje no de akwa esegire fise na koma ese wo mo pai no na wo mo eye ho adwuma wo ko esika yi wo ma fa maniti ase amanfo bre wo beti senyo hosi wo mo bu afuom kirem se aban no abura na se beyi na ye no na no ena wo no mo de krata kwa koma eye agbogbo mafia a wa sogli state togbe afede a wo to so eye edunan sa papa ye yo himpo pa e basika sam ntoto ya wasa ben pa wom enya sam keto om de petition akwa koma ne se wono ma hu kwan aban be fa so na watumi aboa ama aban anya sika 83.5 billion Ghana cedis ene sen aban nya sika die basa no na ene ma fa we adwuma ene ma yi minister we se yete aban ne so minister se yete so kwan aban fa so to fuel e de ma panyifo a wono ma so e wa aban mu e se tumi te so ne ade nti wo nyina de nkrata edi koma to gba fede kire mu se kwan on befa so na aban betumi afa so aboa masika sem ntoto ye na akoye nie na emom no mema aban fa ne sam beka bond no eno na to gba fede se ampa ohwe mo nkrata enum no eyade ehu hia pa nsem o maka no ye no kre aban beja sika die basa na ene madiwe wakina me ye party ni sa ne ma no wo mu jaye a wo betumi anya sika edi aboa ma Ghana sika sem ntoto ye akoye yenti to gba fede the problem and what has been proposed and thought as follows. Probably the starting point would be to establish what those debt obligations are in the first place, which of course I'm sure are very well known to government, the base on which they've structured this proposed solution. Once we define clearly what our debt service obligations are, then the next step to actually take is to look critically at government expenditure and government revenues to see what can be done to enhance our debt service capacity. And as I said in an article I wrote recently,
we should begin to look closely at our expenditures. What expenditures can we cut out? Maybe new, not very essential capital projects. What can we suspend? Ongoing, maybe unnecessary capital projects. What operational expenditures can we reduce? Looking at the size of government, payments to individuals, ex gratia, all kinds of allowances, monies that we spend on travel, and etc. There is so much room, I believe. abusuafo opanya wote ne nkan agbogbo mafia ohempon a wono ewa asogli manmu ewa framantem togbe afede a woto so dunan wono na wo bonyansa ede ato aban tirim se esa aban no na nakufu adro aban so musua nyansa ehu se sabre ahokira abai a mo kire mo se mo ka muntu ntua no nya fei ena mo sei sika basa ene na nakufu adro ko ba bia V8 nkwa be 30 na di na chi ni nyina ye de fu agum V8 baako yetia so boom petrol gallon baako ko eno no cars bebre hu hia ministers ayemo mo fuel ni sa ne ma no esen kasa bre na ese aban eboa wo te se waka expenditure se yete so nanso na nakufu ado aban waba be ka kire Ghana for se Ghana for ye ho kire yen ye de ka ye sika ya ye nya ni nyina no esua eti ye di 11 aba eto ye never at ye tum anya sam ketwa nanso aban no se obehu nyansa pa ka se ahokira banti no first no me didi 4 times a day nti se me nteso nya no 2 first no me wi na ntwinam srade dan nti na me nteso me kwari amane ne salmon no aban ne sesa na dwena na kufu ado aban ka ka se dey nti re frɛ no ado gaga ado show boy wono de ahokira ba ne de wonti na aduane so o wono se na osi didi na saa na odidie togba fede se yente saa ne ma no so na ukọ baby V8 bebre ukoduru jubilee asa kas bebre amanfo we tuka na okobufu vum na odeko sansem hunu no sabi sa aban no hunu nyansa na wote so na oboa emasa sikasema ato ape no wo aban a wo se ahokira aba no aye ho akire ye no watu expenditure by 40% we aba be kase burden sharing kenofuriata o TV so humeso nyansa mfono mudi okroma no ya ho akire ntumi ntwa ye kanso moto gagai life nko na de bia moto party na amanfo investment kakra ma akwa ye o bank no mo se mo de mo se akwa ka obi kwa gini sika bank se ye mfa ma ji se 2025 ede sa mfono no IMF sika ne ba IMF sika be da ba tienche that exchange no sa ban amfa ne zanka ye bond na IMF o mba because o mo no be ka kire se kire ye kwan ya be fa so sustain with debt e kana wo de no se e ka na 104 ya de ka ma na broso eti se Ghana ye ton ye nyina kra ye tumi ntwa ye ka eti kire kwan ya be fa so ama wo ka no aba fom eno ne amanfo investment o ma ya aban ne se medem se ekokeka ye tete so na afi Ghana kana aba fom na momo sore am se ye ma ye ho Ghana de se aho kira banti ye nyina we should come together na ye mboa na nyina ye mboa na wo ye nyina ye mboa no wo sore asra de nam na awe no keno for ata da so we debi a kwa moto di wechi cars bebre di wechi bu committee president the car no kwa no convoy cars be 30 yes encho be resha e dem fo no no o mampanya ate na no be resha for akasen say akasen aka 23 months na ban we ope wo mpe na nakufu ado aban na ko ne wiye wanya resha for your friends first time afi na ba be resha for ani nyina mu amu fifi mantem ma BP bi meku na nguntem abrebi resra de nam Solak Natural Clinic se Kasiebo branch wachena na free screen ya di wie afia sase fa yare ne namu o abra betimanya yare samapa ama anwa to mapa wachena Africa ba bia na bia Kasiebo second bus stop second old market no second bus stop wow see we free say neba NS chemist twa kwan ni mu a Solak Natural Clinic do so mu la yare nyina ya be test ama free sugar test free prostate scan free mo awo wumbu ni mu niama scan free ye wi apɛ massage mahin de you be machine mu yo nu open sade ye open oil de ni nyina free de obeto aye ebi aduro doctor consultation free is that what free say na wa akra no open tem Kasiebo old market second bus stop anaji doctor number hey yak doctor number na yira wa ho
nipa nye oh pepa ne kura me ni ha ayo ye ni nyini o dog ajo ochina me ameba na se bo na me ya fema ni su di edio komi ameba me ni se me hu number no afi na so afema ni so ti me so twere mama wa dama ka so ochina last day for the new year apomodi adi raf from kamba bo big mic number ne kura mama 059 81 70 770 059 81 70 770 free hair screening Kaswa Old Market second bus stop Solak Nacha Clinic. Abusuafo wa bra tie Kasiebo utie o Power FM awadaroma ene emofra ene panyifo milk aba ye nyina ye num bie eye cocoa milk. Ohun cocoa milk we se na osi hunu no ne bo da fam kama we sample we na yi ne dempo. Edro so pa we utumi de nom a friend say oats Tom Brown utumi di gum enkola Milo utumi di gum oh odi Camilo ho pa Kamaroff ahodi wom plant based milk we wako hospital yese cholesterol wasoro and adwen me so pa me pe milky ene me den milk we yama o cholesterol wasoro we cholesterol nim obanum bi ho beto cocoa milk no wono ma ba ne bo enye den kra plant based milk na enuane nuru ahodo te vitamin C B12 vitamin D2 ene zinc ni nyina wo mbia eboa ama hoden abamu shop bia na se supermarket bia Melcom hin ubowura ho super cocoa milk ye cocoa unsweetened cocoa original ena cocoa super ni cocoa chocolate de ne ohwegu cup mate o de chef fridge na etile ohwegu glass ma wona wonom no ahode wom kama ne bo onye din bebe e ton provisions bia duru ha cocoa unsweetened milk cocoa chocolate ni yakeka ka wonyina obetumi anya bi anom ama won so ho ato hana shop ewo Power FM ase uba ha hana ebema obi ama wato eno echi no so oko supermarket outdoor NS chemist Melcom ena pharmaceutical shops outdoor ma cocoa milk ni bi wo ho ne bo onye den bibia ye de milk gumbia unya cocoa milk na de guma ebetumi aboa friend page 027 444 0180 027 444 0180 cocoa milk betumi aboa ama bibia nso wahode SCP asita ebusuafo ugusu tie Power no sia bremu Kasiebo TV XYZ mo adwenkyerɛ mo famra Facebook Power 979 FM trobo mo kɔ ha na wa share na de adwenkyerɛ ba ebe kinkan ni nyina bi enso de amaw eno echi TV XYZ Ghana enso Facebook link etwagu wɔ hɔ a Kasiebo betumi ahwɛ wɔ hɔ na afɛ de adwenkyerɛ aba ye kɔ na akwaje aboafo enkrato ye ba Kasiebo no ensama hodo bebre wɔ hɔ a ye de beto awo so Fapa na menya bosia edi atre medwuma yi mu kai kra mabre menya bosia ato taxi fufu Suhum Rural Bank Suhum Rural Bank Yema mwakwa baba Suhum Rural Bank ye won hyehyɛ ahodo bi te sɛ dwadifo abosia ekuokuo bosia susu account ene da so wo ho savings account me bada chain savings account ene de keka ho Suhum Rural Bank was 03422919896 na won so wetumi aka sɛ Suhum Rural Bank ama ene mayeka una Suhum Rural Bank enti me pa minie Suhum Rural Bank, growing our heritage. Welcome to AutoCheck Vehicle Diagnostic and Licensing Center. I hear my car can be checked here without going to so many hour crash. Sure. Emission, check. Alignment, check. Brakes, check. Visit AutoChecks at Koforodia Aquadum Road for the roadworthiness of your vehicle, from saloon cars to heavy-duty industrial vehicles. Madam, your car is now ready for the road. Thank you so much. AutoChecks. Check. AutoChecks,
Your safety, our priority. Auto checks. If I cry na menyisika, edia ye mefui. Ehimfa pa na menya bosia edia tre medwuma yimu. Kai kra mabre mi yebusia ato taxi fufu. Suhum Rural Bank. Suhum Rural Bank. Yemamwa kwa baba Suhum Rural Bank. Ye won hyehyɛ ahodoɔ bi te sɛ gadifo abosia, ekuokuo abosia, susu account, ɛne daso wɔ hɔ savings account, mebada chain savings account, ɛne de akeka ho. Suhum Rural Bank was 034229186. Na won so wetumi aka sɛ Suhum Rural Bank ama ene mayeka una. Suhum Rural Bank entime pa minie. Suhum Rural Bank, growing our heritage. Welcome to Auto Check Vehicle Diagnostic and Licensing Center. I hear my car can be checked here without going to so many our crash. Sure. Emission, check. Alignment, check. Brakes, check. Visit AutoChecks at Koforodia Aquadum Road for the roadworthiness of your vehicle, from saloon cars to heavy-duty industrial vehicles. Madam, your car is now ready for the road. Thank you so much. AutoChecks, check. AutoChecks, your safety, our priority. AutoChecks. If I cry na menyisika, edia ye mefui. Ehimfa pa na menya bosia edia tre medwuma yimu. Kai kra mabre mi yebusia ato taxi fufu. Suhum Rural Bank. Suhum Rural Bank. Yemamwa kwa baba Suhum Rural Bank. Ye won hyehyɛ ahodoɔ bi te sɛ gadifo abosia, ekuokuo abosia, susu account, ɛne daso wɔ hɔ savings account, mebada chain savings account, ɛne de akeka ho. Suhum Rural Bank was 034229186. Na won so wetumi aka sɛ Suhum Rural Bank ama ene mayeka una. Suhum Rural Bank entime pa minie. Suhum Rural Bank, growing our heritage. Welcome to Auto Check Vehicle Diagnostic and Licensing Center. I hear my car can be checked here without going to so many our crash. Sure. Emission, check. Alignment, check. Na se unyanya menopause a wo de wadaroma kopiem wo health alert betumi abo pa oba ubu nsa wo bre bema ennemu yare na adokro wa na se ukosina anim a timkeja na odaya ya 1 minute odaya ya ohunu mututuo yetumi de toto ba yere ma ne ben emesro memo bi nje wo title na nei competition no ma tight party ko health alert clinic na yembo na ma unjina wo na so eno achi usise na ye wo ya na se otowa na wani so ta achi ne wo ena fe yare ahodo nyina na ewo yem organs nyina yare ahodo bra na fe ye behwe ye won fidie te se aye betumi de ahwe omogye mu ye won fidie betumi de atwa scan na ahwe owidie no mahu baabi yare ne hye na fe ya ma eho aduro ye de bibiduro ena san yare amafo agi ya tumpa hwehwe ye ewo Madina ye wo First Atlantic Bank na chi wa pe ye ne post office ena di hwe ni mu eno achi kaso ye wo ho pokuase ye wo ho ye wa ahama nso nti oba Health Alert Clinic yebetuma boa ma wonso watumi anya ahoto na fe wonso watumi akwa yedwuma fra yen sesi yi 0242518893
518893 and 0242 518865 ofra mpanyifo ebetumi ajo so dache yonko yakodi na yefre ni enkyere bono mantam no emu na we de doma na yabo awura doma nkọ bia hene bema kusi jaba otosomienu ene wadwala osi pa sese ya pa na bekoso akwan bi wo ho a na ndisi amanyuko yi eye guso eya ndisi aban free mu aban so ko MPP bai o ma ja makwan no ba bi eda no ehwa na aka na se ya na be ya wo no na de tuma be sinasene ka che ne manfo from doma no man nantia the money de man panya bobo no jubilees no de ba makasante yen se twani kopie o na bema e de nsem tuwa wo hwe 2015 early 2016 be ye se be ye kwari ebi chema sukusi Gambia tu wana mon papa kasa ye ni ko video ko no office ama se bi o na enyu ekra ni se latrite a be ye feeling ni nyina ebe si amangeli kapre sanda sasini nyana e masasa e ma na ni je papa so be ekra ama mpo nika benefit Gambia lebe kasa ya ama statistics se ebi chama sweet bisi be tronano no nkuru be nsia na nson wo be ya ebe bo nkuru mo ampe na pa be si yo yes be ya mai be ye kwani a first school to 2016 na chese abani ko ba sabre ye ni je pa ye se ba ye kana mai the first school na sebi ofofi antwata abani ko ye ni senka ba ba ne be ye kwala no isanze ye Ghana vo isika yene to aba ma be yene ma be se mumegeso du bana japade bi ho a eso so no kura no kwani mu nze me kan chawo se kwani se ne sia yede se be ye fufura ye betutu ni yina ye fufura bi na ya de Ghana man se ya sai isika ni se kan se ne be na 1 billion ne be ko be 2 or 4 billion na Lucas kwani so aye mesere be nananu ani di kwanso e ba ye no be ni aso na mo nananu ye be kika ye be puto ye be uso ye ya mu say ya ho so ho abentie ya kwa no se bi ye ni sokra e pekrasne agenda 111 na be ye no so no kwa no be ye ma ya no ba nye we na nke se bi ye ni be so bema kusi jaba ya nkọ bia hene e odoma ene ode na kosem atodwa no ene nana pacho ene gisa ho kope foot bi ne ho ahye nya sa pa de akwani wonye Eje Kwakwa Jimamenu constituency no. Health minister the constituency. Kwakwa Jimamenu. Health minister. Our be defend the COVID sika. Me say millions. Me offer Kwakwa Jimamenu ne constituency. And kwa want me nguso manana. Ebe manana se kambu. And to best ni siri. And anti freedom abankran. Ene obonkoto foot kantamanto eguo bebre omonkoto no mo hye na ene omenante pa because Kwakwa Jimamenu MPP aban na teso do ma foto ye de MPP fo ye de MPP fo ene mo ne be MPP fo be MPP and se be MPP fo eni se MPP fo MPP aban yi won sulia no Kwakwa Jimamenu constituency but kro we kwan we di ombetime guso sim masa uko do ma kro man kasa de ku do ma krom ko tanti Kwakwa Jimamenu oyo okay mo MP oti kroma didi no oginani onya na adwese ene demonstration ni dia nana mo benya ye pa na mo kroma bote ye MPP for mo ban ba ye akwan dodo se no mai ma nwene ye ho kra ti nana ye ready sa nanti anu aka ne ya to nkra na ya cover na dia news ene makasante gise kope boot bi ma no ye de freedom e ba de muwa makasante be nanti ache pa ye be mo no track over 400 kilometers o on do be track nana ne pen for nam form wa mo to ade bi aye to ye de MPP for ye de se o de akokọ kra be to so a ye be to ene mo ne mo to ensem hunu kwa ye tumufo amuntie Oma hima wo abrase bu kwa mankese nana ekua anyima a wotoso miensa ena wokase yi wose enei nimpotemo catch them young grado so dodo ade bere panyi bi na wachi abaya bi na wanyem no 16 years 15 years 14 years ko hospital antenatal omo kwa na saso na nana se sade no eyensem hunu wo ba betwa so na se onim na wanyini aduru panyi fie so na won kope abaya wanyini 20 years ni akire na teenagers no catch them young na wanyem na ye besa otese krama ende ye chewa tama na ye agriko GSS no mo se okwa akosa aponche a ade bi na ese ye friend bedizo ye de no bi ye de be fem ontohwe no
obeka se loko ye je say a class of papa channel it's me and that if you have so many people it's I can't tell us to try a mom or they to ye be if I pay you one yenina some of fama can you have a casano what 1,000 it's a washing now I focus in a dam of family in our which and that's what was my skin out it is a summer by a tongue temple up a mountain table. What's a mountain in the body? It's a seven in our war. No about boy any Ebusuafo wei ohima wa brase bu kwa mankese nana ekwa anyima na wone yense journalist don ko ebo komo no de nsem na tudwa panyifo na moto se enkwala no mudi omu yi flames mudi nkwala yi flames ye de bedizo ye de be fem ntohwe agora se bu kwa mankese ohima na kasare ye chiwa ye be castrate o ebusuafo no that my na Uganda court de no na ka o kan kakra bi ma ye didi nkomo epon ya enti maminton edumra na ye mfa eno emmo nkomo na Uganda sentence bi akoso enche Ghana so benya bi oba bi ne be ma ayonkofam Uganda fo abie pono na to ho eti adu heba ya kan say no na chese adusu or SM special ne SM ne super man capsules superman bitters my bema sorry my bema my mesem maybe be I fine enwechi adu heba se ka so bi stroke wo de ba ka cho be sorry asma otenete o pa wo afese se wo beto bedi na bibia akoye koko atete wa che kidney failure mo bi brana ono hwawansa sa no yare awdo bi e wodin bia no adu heba esa be fi krom na hospital kese ne pa ewo mankesim ene wa be bie baako ewo doko official town Christ Ebenezer school in Chawa Google map renaba wo de bo adu heba link ni dam do be ko akopio doctor number is 020 104 4221 020 104 4221 and 0243 989368 adu heba ejeso enkwa sombo na wahwehwe medimosis no so na wo de mame na ye ko Uganda na that asema asie ene esewani it resemble your eyes it not your telling esewani ensa wakachire na no samote say side chick bi o kroba o de chief finance officer bi o what First Atlantic Bank de court ebias wo Uganda na abrante bi aye frɛ no Richard Tumwini we de enko Ghana ni ankofri mikrom Tumwini esa samini krom honi bi no Tumwini e de abaye bi akokot ye frɛ no Fortunate Charikunda e wo Uganda court a sha abaye ise wontu asika 9.4 million shillings wo di ba dollars my $80,000 that is $80,000 more $80,000 so na Ghana $80,000 so rate in your crowd for no times 10 crowd 800,000 Ghana cedis 8 billion no etumi to apartment wo yi East Legon Hills $80,000 charge no we nsusu na ada dey nkwa no abaya no yaso koye teaching practice ewo Temwini school mu ho ewo Kiringa Primary School eno hia no eno se abaya o ye fine very nice girl you betumi aye say na no girl say palo relationship we dey palo relationship we ye twempena na dey aware ena abaya be teaching practice okoto lanchare wa to bi abre no owie ya okoto school so abrante atua ni school fees afei de eduru time abrante watua ma abaya ya wie school abaya say sire I know my level, you are not my level. Ufufu so nam ne me. Ufufu so nam ne me. No see, hey. Sabi opa okwasi anu mi feature abache no. Na watama baya na court. Ena sika watua on school fees the receipt nyina akọ enuane a wato dan ka watua nyina. Wada akọ oji receipt to. Obi tro ne ka chi se obo ni pa ya receipt no wante. Obo ni pa ya receipt. Abrante edi nyina akọ court ho. Eti no Magistrate grade 1 ewo aye asana suo mukobi ena o se abaya se bi onsem fon na wadi no
kotua sika no ma ye teacher ni no na teacher ni a titi no mawure mu a hwe school otua rent and I want pizza and then come and take me out Ghana Hanka, let's go to Akosomo, let's go to a oh we be man ko be jam naka no so no aboni dua abro so no jana manyame share na kurum akọ dua boni bi wo he che $80,000 says ka branch na sorry dey wo monte so man oh judge na ya de pa eti se se anu temwe ne e kwa kotwa sika na ama no next time ukotwe mpena obey very careful e man am Ghana ha na se na no Ghana ha kra ye se obi ji obi momu se oba no girl number na ono so ye de no court ye ji ni skata ta oh ye nyini tafu na bisi ye abrante ye wahwege ya na ko school aga ni wie school o se ono oyeshu shine ni won wa no fane court isa be wan fana court and wig na so me nam to ma meje me wig eno tu ye empabo na so me nam eje me mpaboa atade na so me nam to meje oh bo naked o tafu ma 7 wa na yo bo so ma bi de yin ntuma and was in the pants question one na to be the pants so bibia mo hu ahwe wie o ma sika ni dia wan ga so yesu shan boy friend God have mercy God have mercy mesra ni nyina top choco chocolate twawanum new year sanyame an monyam the 3-1 na dwuma wa ya ne sa no papa nsusie fa bi gum num na no bam u breakfast na na set ama no unya brodo na utwem kakra na no o de spread no ebia yem tu say heaven na nam no o da so a yesi se me wafu nya kese top choco na papa na bibia akoyie provision shop bia oga na bia se top choco na obi eto u pe bi na nya fresh 0551 033 033 0551 033 033 nano abomo J credit one that's here abomo J we international man asumje ka ba bia obia class allows nano ultimately aka say o de bebre me no me twen wai fa de bebre me na ade no egusu wo ho sabasaba seta se me ka cho se be ma wa emre wo mpem oba gonorrhea be ma gonorrhea joso na wukam stroke na etete hepatitis B ye we duro ho ebetuma boa wo virus be ko from kama eno echi koko obi wo ha ne koko pai wo taxi mu na aka se bra pini so na we dwalai me srew ko Dr. Sabash wo betuma boa tema community 1 Baba Lane Alhaji Moro ho obenya bi obenya ni ndo ni bi wo ho Accra Kanshi Dr. Saba ndo ni bi wo ho Ashama na Ekus Pharmacy ni ndo ni bi wo ho Baywatch wo Madina obetumi afre 050 0064000 050 na empenyimfo ajewo so na say medimosis and American former prostrate and trauma be my for rubber to be mu 25 kwa start per prostacure herbal tea prostacure S capsules na no fra ho de kwa adwuma ba na bibie koye babo adwuma sa wanya 40 na ba so a wunya prostrate na start no na esikio we na prostrate ro jonso na bia kam jonso ya na ade moja wo mu dia tumrika Medimosis Clinic and Prostate Center wa denta traffic light na si opposite aka AESL building ye bia tema ye waje kwadwo wo kumase a ha ho mfruka mankran ahene makokobe doctor number ni 0244 068 447 0244 068 447 abusha for 3 big garlic mixture ewo edwaso high blood pressure oda wakoma de bo pum te se na obi bobo wo no mesere okopɛ 3 garlic mixture no bi what is na say COVID-19 na bi da so system no ono ma ebeboa wa boost immune system no se wo pese wo ho ye den na yare bia ntumi mowa 3 garlic mixture and American for the amount na no winning award 3 garlic mixture the best herbal medicine ewo Ghana edwaso eno no obi o tenase ane na etitriti ne nsa etitriti asthma na how we fu aye kese ebetuma aboa stress obi ontumi na mesere okopɛ 3 garlic mixture betuma aboa pa 3 garlic mixture ewo to a ebom ni tie kokɔ bebe eton ebibidro bia ebi wo ho Kingswalk Kofi Sam Little George Tema Madina St John's Health Alert Shop ewo ho ubenya bia Shama Ekus Pharmacy ni ekeka ho Fred Dr. Prince Nelson Mototi friend sesie na ne ntwetwe nkomo onan na onante kakra na wabre no obekere okwan abefa so anom no oda ohwan kromo ana wontumi na yare ahodo ha no Fred Dr. sesie 0248 928 824 0248 928 824 0201
000-021 ofra doctor ebetuma jo so ama bibia konkan ebusiafo sabre yare Kasiebo ni si ewo TVXYZ na nana prempe the British man e de agudie mu nsem e de atoa so e de ama se sie wa krado ne na pamfo akekafo anwumre wote yenka e ye me PSC okra ekra se reporter chief tanker so no abo without constituency miniminu abema dachi no fosu ajeman ni nyina ruta mixture to malaria fever ase ruta tonic to typhoid fever ase ruta life ru ni pedua ru mo jam na ifi na to agu baby